দক্ষিণ মধ্য টেক্সাসে শুক্রবার রাত থেকে শুরু হয়েছে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। প্রবল বৃষ্টিতে হঠাৎই গুয়াডালুপ নদীর জল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। মাত্র ৪৫ মিনিটেই নদীর জল ২৬ ফুট উঁচুতে উঠে আসে, যা স্থানীয়দের জন্য একদম অপ্রত্যাশিত ছিল। এই আকস্মিক বন্যার কারণে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে নদীর তীরে অবস্থিত জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন শিবির ক্যাম্প মিস্টিকে। শিশু ও কিশোরীদের জন্য এই শিবিরটি ছিল আনন্দ আর শিক্ষা নিয়ে কাটানোর একটি সুন্দর ঠিকানা। কিন্তু সেই আনন্দের ঠিকানা এখন মৃত্যু ও বেদনার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত সরকারি হিসেবে অন্তত ২৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে ভয়ের কথা হলো, এই শিবির থেকে এখনো ২০ জনের বেশি কিশোরী নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধানে হেলিকপ্টার, স্পেশাল উদ্ধারকারী দল আর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা দিনরাত এক করে খুঁজে চলেছে। বন্যার তীব্রতায় পুরো ক্যাম্প, বিদ্যুৎ, জল আর যোগাযোগ ব্যবস্থা হারিয়েছে। ক্যাম্পের চারপাশে কাদা, ধ্বংসস্তূপ আর গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে। কোথাও কোথাও এখনো তলিয়ে আছে তাঁবু আর ছোট ছোট কটেজগুলো। এই ভয়াবহ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একে টেক্সাসের জন্য এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য জরুরি ফেডারেল সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন। টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ২০০ জনের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে খারাপ খবর হলো, আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে সামনে আরো ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা উদ্ধার কাজকে আরো কঠিন করে তুলতে পারে। এদিকে স্থানীয় প্রশাসন বাসিন্দাদের অনুরোধ করছে যেন কেউই বন্যা কবলিত এলাকায় না যায়, কারণ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত। নদীর জল এখন হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। উদ্ধারকারী দলের সাথে সাধারণ মানুষের ভিড় বা অযাচিত উপস্থিতি নতুন বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিপদের এই সময় উদ্ধারকর্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন নিখোঁজের পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিতে। হাজারো পরিবার এখন প্রার্থনা করছে কেউ যেন আর প্রিয়জনকে না হারায়। And it was a destructive flood, taking property and sadly lives. There have been confirmed deaths. That number changes, and the one thing I've learned in this position over many disasters that Governor Abbott or I have had to cover, first news is always not the correct news, and you always pray for it being better. But I'm not going to give exact numbers. We don't have exact numbers, but somewhere between 6 and 10 bodies have been found. Some in cars that were washed down upstream that came down into the area. Some are adults, some are children. We have 14 choppers, I said, 12 drones, 9 rescue teams, swimmers in the water, rescuing adults and children out of trees. We have 400 to 500 people on the ground from all of our various units, and Freeman Martin, our director of DPS, can talk about the various units who are there. For the parents who are waiting, particularly that had children in Camp Mystic. Camp Mystic is a camp that has over 750 kids. Right now there are 20-some that aren't accounted for. That does not mean they've been lost. They could be in a tree, they could be out of communication. We're praying for all of those missing to be found alive. Today, I've talked to several people at the White House. The President sent the message, whatever we need, we will have. We are sending in the Army Corps of Engineers with one of the requests we made. Around 750 campers were staying at Camp Mystic over the July 4th holiday weekend. Massive rescue efforts are underway. Hundreds of emergency personnel are combing through flood-hit areas, with over 500 responders, 14 helicopters, and assistance from the Texas National Guard and U.S. Coast Guard deployed. Nearly 200 people have been rescued so far, but many remain missing. Texas Governor Greg Abbott said the search will continue through the night. We want to make sure we get information to families as quickly as we possibly can. But most importantly, we will stop at nothing to ensure that every asset and person and plane and whatever is needed is going to be involved in the process of rescuing every last person and ensure everybody involved in this is going to be fully accounted for.
Videos circulating on social media showed entire houses and trees swept away in the torrent. One video shared by Governor Abbott showed a helicopter rescue as a person clung to a treetop, floodwaters raging below. President Donald Trump, speaking from Air Force One, called the disaster terrible and pledged full federal support. Oh, that's terrible. The floods. It's shocking. They don't know the answer yet as to how many people, but it looks like some young people have died. Any federal aid for the... Oh yeah, we'll take care of it. We're working with the governor. We're working with the governor.